And our chapter name is the chemical kinetics. Chemical kinetics is chapter part of the physical chemistry. In this chemical kinetics we study the various points. First we see what is meant by rate law, then second instantaneous rate, third one is average rate, then next order of reaction and molecularity, then distinguish between order and molecularity. In first upon average rate of reaction, is it take the molar concentration of A and molar concentration of B to gives the rate of this equation. Then second we point study the instantaneous rate. In this instantaneous rate we simple taking the graphical representation of reactant and product. Here there are two signs will be mentioned, negative sign and positive sign. Negative sign will indicate that the rate of reactant will be decreases, and positive sign is indicate that the rate of product will be increases. Next we study the average rate of reaction. Average rate of reaction, in this point we study the changing concentration of reactant product or species divided by changing time or per unit time. Is it define the average rate of reaction. Next will we study the order. What is order? Order is the sum of power of concentration of their exponent. We calculate the order of reaction in the form of first order, second order and third order. First the exponent, we add the exponent, we take the exponent, then we add, then you get the first, second, third. Then first gives to first order reaction, then second is indicate that the second order reaction, and third will indicate that the third order reaction. In same case we study the molecularity of the reaction. In this case molecularity meaning if you consider only reactant and simple add the reactant molecule, which number of reactant molecule will be involved in this reaction, we taking simple addition. If you consider simple, we get 1, hence it called the unimolecular, then second 2, hence it called bimolecular and trimolecular. Then next point will be study the order and molecularity. First order in the form of first order, second order and third order. In the molecularity in the form of unimolecular, bimolecular and trimolecular. Then here experimentally determined, here theoretically determined. Consider in the case of order we study the order is may be fractional or 0, but in the molecularity is not 0, it only fraction. Consider the fraction, but it not 0. The next one point is start करायचा है integrated rate law or first order reaction. Is it also IMP point? In this point ask the question in question paper, derive the equation from integrated rate law or first order reaction. This will be asked in 2 to 3 marks in our paper. 2 to 3 marks. Question will be write the derive the integrated rate law for first order reaction. Here new point will be started. It is the mathematical part of, then first integrated rate law for first order reaction. Consider the following first order reaction A gives B. In this reaction simple general reaction consider के लिए A gives B. The rate of chemical reaction given by the rate law expression. Here A gives B, कोणता याचा स्टडी केला होता रेट लॉ. इन द रेट लॉ काय सांगतो R is the R is equal to K is the proportionality constant. Here molar concentration of A, बिकॉज आपण ओनली ए कन्सिडर केला कारण रेट लॉ काय सांगतो का मोलार कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे फक्त रिॲक्टंटचा, म्हणून आपण याचा रेट लॉनी डिराईव्ह केला R इज इक्वल टू K. K is the proportionality constant. Here bracket will be indicate that the molar concentration and A, where A is the concentration of reactant. A will be indicate that the concentration of reactant. Here K is the velocity constant or specific rate reaction. आपण K ला काय म्हणू शकतो velocity constant or specific rate reaction. Here general reaction we consider according to rate law expression. Rate law is said that the only consider the concentration of reactant. Here only consider the rate, only concentration of reactant. R is equal to K is the proportionality constant. Here bracket is indicate that the molar concentration, where A is the concentration of reactant. Here K is the velocity constant or specific rate reaction.
के ला और नेम आहे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट और के आपण काय कन्सिडर केला होता प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, देन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिॲक्शन. सिंपल इन द अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ए गिव्स बी. हिअर रेट लॉनुसार मोलार कॉन्सन्ट्रेशन रेट लॉचं एक्सप्रेशन घेतलं इन द केस ऑफ ए अँड बी. हिअर ए इज द रिॲक्टंट अँड बी इज द प्रोडक्ट. रेट इज इक्वल टू के इज द प्रोपोर्शनॅलिटी constant, here molar concentration, where k is the concentration of reactant. K काय A is the concentration of reactant or molar concentration of reactant. K is the velocity constant or specific reaction. K is the velocity constant. K also proportionality constant or specific rate reaction. Here K which indicate the three name. First velocity constant, then second one is the specific rate reaction and third one is the proportionality constant. Next step, R is equal to K into molar concentration of A. With simple taking minus changing concentration of A and changing time. Hence this indicate that the आपण काय rate law consider केला. R is equal to K. K is the proportionality constant. Here minus changing molar concentration of A upon changing time. Here negative sign we write. In the first lecture we study the average rate. There are average rate in which study rate of consumption and rate of formation. In this case reactant consumption होता है. Hence this negative sign is the formation of consumption. Then B is the product we will be taking here taking B, changing concentration of B upon dt. Here positive sign will be. In this case reactant we taking negative sign because rate of consumption is formed. In second step simple minus d, changing molar concentration of A upon dt, changing molar concentration of A upon dt. In the same k into dt. Here proportionality constant also changing. Simple rearrange केला equation minus dA upon dt. Here minus dA upon dt is equal to k into dt. Here k will be k पण कसा घेतला आहे changing time in the form of changing time. In second, in this case A will be take the two time. First A consider A0 and AT. A0 is the initial concentration of reactant. If you both are A take the A0, A take A0 and AT. Here first will be take molar concentration of A0 is indicate that the initial concentration of reactant. Here molar concentration of A but at time t is called at time t. Both of take A is the initial concentration of reactant and AT is the at time t. Next integrated above equation. Simple in this equation चे integration घ्यायचं. Integration घेताना AT at time at initial concentration. Here AT at initial concentration and A0 at time t. Here negative sign as it is. Simple again K in the form of A0 T0. Here t and here 0 k dt. Simple ह्या इक्वेशनचं काय घेतलं आहे इंटिग्रेशन घेतलं आहे. बट A0 चेंजिंग मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 अँड AT. सिंपल इंटिग्रेशन केलं आहे चेंजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A ॲट टाईम t अँड A0 टाईमला. सिंपल आपल्याला हे इक्वेशन भेटलं. नेक्स्ट स्टेपला वी टेकिंग द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन. इन दिस इक्वेशनचा लॉग घेतला. लॉग टू द बेस E इज इक्वल टू चेंजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ T अपॉन E0. इंटिग्रेशन नंतर काय घेतलं लॉग घेतला. मायनस साईन ॲज इट इज इंटिग्रेटेड गेला त्यानंतर तिथे काय घेतला लॉग ऑफ E मायनस मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT अपॉन A0 टू गिव्स KT. सिंपल KT. इन द लॉग इन केस निगेटिव्ह साईन हेअर KT ह्या साईडला होता. सिंपल काय केलं लॉग टू द बेस A इन यांच्या एक्सपोनंट चेंज केले. हिअर A0 AT अपॉन A0 होतं. हिअर A0 अपॉन AT केलं त्यामुळे इथं निगेटिव्ह साईन गेट कॅन्सल झालं. सिंपल integrated rate law for first order reaction. In this case consider the following first order reaction A gives B. according to ते कशानुसार कन्सिडर केलं आपण रेट लॉ नुसार. रेट लॉ काय सांगतो R is equal to K is the proportionality constant. If you rate law is tell that they take the only concentration of reactant. Here reactant is A, hence we take the only reactant A. Then next one again त्याला
इन द स्पेसिफिक रेट इक्वेशन रिअरेंज करीत गेलो, निगेटिव्ह साईन का आलं बिकॉज ऑफ रेट ऑफ कन्झम्पशन. हिअर A0 इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, AT इज दॅट टाइम T. इंटिग्रेट केलं, सिम्पल अबो इक्वेशन भेटलं, लॉग टू द बेस A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT. इन नेक्स्ट बघू त्यात आपण पुढची स्टेप. Here equation is log E changing concentration of A0 upon AT is equal to KT. हे इक्वेशन भेटलं आपल्याला, लॉग टू द बेस ए ई इन चेंजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन AT इज इक्वल टू KT. हिअर निगेटिव्ह साईन काय झालं, फक्त ह्या दोघांच्या एक्सपोनंटमध्ये रिअरेंजमेंट केली. हिअर AT अपॉन A0 होता म्हणून इथं हिअर A0 अपॉन AT केला म्हणून KT इज गिव्स द टोटल और ओवरऑल इक्वेशन गिव्स द पॉझिटिव्ह साईन. नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टार्ट. K इज इक्वल टू 1 अपॉन T लॉग टू द बेस E A0 upon AT. इन दिस सिम्पल काय घेतलं, K इज इक्वल टू K घेतला, 1 अपॉन T घेतलं, लॉग टू द बेस इनवर्स घेतला सिम्पल याचा 1 अपॉन T लॉग टू द बेस E A0 अपॉन AT. K इज इक्वल टू आपल्याला काय काढायचं आहे, इंटिग्रेटेड रेट लॉ. हेअर K काढायचं आहे म्हणून आपण काय घेतलं, K इज इक्वल टू 1 अपॉन T इन लॉग टू द बेस E A0 अपॉन AT. नेक्स्ट स्टेपमध्ये इन द फॉर्म लॉग ऑफ ईचं कन्वर्जन आपल्याला लॉग ऑफ 10 मध्ये करायचं आहे. लॉग ऑफ 10 हे सिम्पल, इथं व्हॅल्यू किती येईल, 2.303 डिवाइड बाय T इन द मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 ॲट टाइम T. Here this equation is indicate that the integrated rate law. Simple equation guy, this equation will be indicate that the integrated rate law. Derive the expression from integrated rate law in first order reaction. असा जर क्वेश्चन आला तर इथपर्यंत एक्सप्रेशन डिराइव करायचं. अँड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंटिग्रेटेड रेट लॉ. द इक्वेशन इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 is equal to molar concentration of A0 upon molar concentration of AT. Is it the integrated rate law for first order reaction? Or here if you consider next step, again write करते मैं equation. K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A0 upon AT. Is it simple equation from integrated rate law equation? Then next again अपन A molar concentration of A0 you consider small a, then molar concentration of AT consider A minus x. Put this value in this equation. K is equal to 2.303 divided by T in the log to the base 10. Here A0 is indicate that small a. Here AT value is A minus x. A minus x. Again next or अगेन अदर फॉर्ममध्ये एक इक्वेशन भेटलं आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉचं. सिम्पल काय झालं, A0 इज इक्वल टू ए कन्सिडर केला स्मॉल ए अँड AT इज इक्वल टू A मायनस एक्स. इन द सिम्पल A0च्या ऐवजी ए टाकलं अँड A मायनस एक्स. इथपर्यंत डिराईव्ह केलं तरी चालेल, बट इन जनरल इक्वेशन इन द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज दिस इक्वेशन. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T into log to the base 10 molar concentration of A0 and molar concentration of AT. Is it equation from integrated rate law for first order rate constant first order reaction. आता त्याचे युनिट कॅल्क्युलेट करायचे. रेट कॉन्स्टंटचं आपण इक्वेशन काय डिराईव्ह केलं होतं, K इज इक्वल टू 2.3
303 upon t into log to the base 10 is equal to a0 upon 80 is इक्वेशन ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. हे काय झालं, इंटिग्रेटेड रेट लॉचं इक्वेशन झालं. त्यात आपल्याला त्याची युनिट कॅल्क्युलेट करायची. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर लॉग टू द बेस 10 मायनस a0 अपॉन 80 इज इट सिंपल. आता याची युनिट कॅल्क्युलेट करायची इन फर्स्ट ऑर्डर और इंटिग्रेटेड रेट लॉ. वी टेक द जनरल एक्सप्रेशन फ्रॉम इंटिग्रेटेड रेट लॉ. के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 इज मोलर changing molar concentration A0 and AT. Then next we consider only this term is the log to the base 10 A0 upon AT is the unitless quantity. Here log to the base A, log to the base 10 A0 upon AT याला कसलाच युनिट नाही, ही काय unitless quantity. Then here will be consider the unit only K. केचे काय कर युनिट कन्सिडर करू शकतो. के इन द फॉर्म ऑफ टाईम. ह्या टाईम इनवर्स. मग आता टाईममध्ये काय काय घेऊ शकतो युनिट लिहिताना. फर्स्ट सेकंड इनवर्स, अगेन मिनिट इनवर्स अँड हवर्स इनवर्स. सिम्पल युनिट लिहिताना फर्स्ट रेट लॉचं एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 इज A0 अपॉन 80. हियर log to the base 10 A0 log to the base 10 is the molar concentration of A0 and AT is unitless quantity. That's why you if you don't take this unit of this term is log to the base 10 A0 upon AT. If you consider unit only in term of K, here K will be measured in the form of time. Here time inverse, time will be measured various term like a second, minutes and hour. Then hence we take the unit second inverse, minutes inverse and hours inverse. This is the unit for rate constant in first order.